This is Break Through the Call, the best course of spoken English for the Russians. Это супермощный успех. Самый лучший курс разговорного английского языка для русских. Break Through the Call, the best course of spoken English for the Russians. Срочно учим необходимую лексику за 3 раза. 1. Again. Снова опять. Again. 2. Тоже так же. 2. Once. Однажды. Once. Soon. Скоро вскоре. Soon. A beautiful cat. Красивая кошка. A beautiful cat. A huge dog. Повторяйте по-английски дважды. Огромная собака. A huge dog. But for my angry dog. Если бы не моя злая собака. But for my angry dog. A nice job. Хорошая работа. A nice job. A big office. Большой рабочий кабинет. A big office. A modern computer. Современный компьютер. A modern computer. Some business. Какое-то дело. Some business. Foreign friends. Иностранные друзья. Foreign friends. Here in Moscow. Здесь, в Москве. Here in Moscow. 2 years ago. 2 года тому назад. 2 years ago. Синоним. 2 years back. 2 years back. 2 months ago. 2 месяца тому назад. 2 months ago. Красные буквы TH дают звук Th. Межзубный звук Th. А окончание синее дает звук С. И здесь у нас скольжение. Мы с межзубного переходим на нормальный. Повторите. Months. Отдельно 2 звука. Ths. Итак, скольжение звуков С. Th на С. Ths. 2 months ago. But for his urgent business. Если бы не его срочное дело. But for his urgent business. In Great Britain. Великобритании. In Great Britain. An interpreter. Переводчик. Устный. An interpreter. A good job. Хорошая работа. A good job. Синоним. A nice job. A nice job. Some work in Canada. Какая-то работа в Канаде. Some work in Canada. Another business trip to Moscow. Еще одна командировка в Москву. Another business trip to Moscow. Внимание, наш следующий этап. 2. A walk in the park. Прогулка в парке. A walk in the park. But for the heavy rain. Если бы не сильный дождь. But for the heavy rain. Some interpreting job. Какая-то переводческая работа. Повторяйте дважды по-английски. Some interpreting job. In a month. Через месяц. In a month. But for her heavy headache. Если бы у нее сильно не болела голова. But for her heavy headache. We have much in common. У нас много общего. We have much in common. A soft rug. Мягкий коврик. A soft rug. Another dog. Еще одна собака. Another dog. Once we had. Однажды у нас была речь о конференции. Once we had. A trip to America with me. Поездка со мной в Америку.
a trip to America with me. Right now. Прямо сейчас. Right now. In Canada this month. В Канаде в этом месяце. In Canada this month. Another conference. Еще одна конференция. Another conference. But for some unforeseen circumstances. Если бы не непредвиденные обстоятельства. But for some unforeseen circumstances. Еще раз. But for some unforeseen circumstances. A very interesting lesson. Очень интересный урок. A very interesting lesson. A new teacher of English. Новый учитель английского языка. A new teacher of English. Mr. Clark. Mr. Clark. Отработайте произношение этого предложения. It's a good luck for Mr. Clark because he's bought a funny lark. It's a good luck for Mr. Clark because he's bought a funny lark. Это правильно, что вы пошли дальше. 3. Many bright pupils. Много способных учеников. Many bright pupils. A history lecture. Лекция по истории. A history lecture. A great lesson. Превосходный урок. A great lesson. Tomorrow. Завтра. Tomorrow. Some exciting job. Какая-либо интересная работа. Some exciting job. Last week. На прошлой неделе. Last week. По-американски last, last. In Uganda. В Уганде. In Uganda. A lesson of English. Урок английского языка. A lesson of English. Excellent progress in English. Отличная успеваемость по английскому языку. Excellent progress in English. But for the bad weather. Если бы не плохая погода. But for the bad weather. Almost all my pupils. Почти все мои ученики. Almost all my pupils. I hope that. Я надеюсь, что. I hope that. That можно опускать. I hope. This week. На этой неделе. This week. But for some important classes. Если бы не важные уроки или занятия. But for some important classes. Many friends abroad. Много друзей за границей. Many friends abroad. Sometimes. Иногда. Sometimes. A business trip to Russia. Деловая поездка или командировка в Россию. A business trip to Russia. Another trip. Еще одна поездка. В смысле командировка. Another trip. Your holidays. Ваши каникулы. Your holidays. Теперь продолжайте смотреть наши другие учебные фильмы и учить урок нулевой, который полностью представлен на нашем сайте. И если вы считаете данный курс разговорного английского эффективным, покупайте полный курс с нуля и до совершенства, сразу или по урокам. Всего в курсе 20 уроков, по 40 страниц печатного текста. Первые 7 уроков полностью озвучены, а остальные частично. В первых 12 уроках дается вся грамматика английского языка, а 8 дополнительных уроков закрепляют грамматику и дают много нового в плане разговорного английского языка. Большое спасибо за внимание. Now keep viewing our other teaching movies and go on learning Lesson O that's fully available on our site. In case you find this course of spoken English effective,
You may buy the complete version that will teach you English from scratch and up to perfection. You can buy it either wholesale or by lessons. The course includes 20 lessons by 40 printing pages each. The first 7 lessons are fully recorded, the others partly. The first 12 lessons teach you all the English grammar. The other 8 extra lessons brush up on the grammar and give you a lot of other new stuff in terms of spoken English. Thank you very much indeed for your time.